Atashangaa. Mbona basi wacha nitatumia hii basi. Mbona call inkatwa? Ndio tunakusikiza wewe. Tunakusikiza wewe. Peleka baba. Au mjani brief na tafanya. Huyu ndiye anafaa kubrief, yeye ndio moderator. Okay. Sini. Sini. Sini kuna chai tapatikana. Wapi? Hapa. Si hapa ni hotelini. Yani inaigala la hii kitu. Hebu brief Sini. Shawarma. I know that's what I was asking you, how do you want it to go? To go. So that he knows, me I know how it goes. Shawarma inaliwa na kijiko. Kuna serviette hapo. Na nini? Tunaanza kula. Makatla kibao hapa. Kama koroga kabisa. Ishaenda sio ma? Ngoja. Unaonekana? Weka picha twende. Twende vipi na hujatuambia? Tawaambia kwa line ukiendanga. Hivyo ndio kuleta. Hivyo ndio kunaendanga. Kupeleka na mbogi. Hamjambo and good morning, good afternoon, good evening from wherever you are. It is a beautiful Sunday. Inaweza kuwa ndo ni asubuhi kwenu, it's still a beautiful Sunday. It may be a good night, it's still a beautiful Sunday. Leo ndani ya show niko na bwana Viti tu. We missed you Joe. I'm here. I missed you guys as well. Wewe ulikuwa wapi? The first Sunday, Valentine's Day, second Sunday, I was working in Watamu. So kama ni Valentine? Mama lazima shughulikiwe kidogo. Leo tuko na mgeni. Notice tuko na mgeni? The legend himself, Mr. Bwana Lolani Kalu. I'm so him on NTV and TV, and finally when I stepped in and I saw him, I was like, wow. Bucket list tick. Karibu kwa show, tueleze majina yako. Nasikia jina lako lina maana fulani. Nasikia na nani kwanza? Nasikia watu wakisema. Tuanzie hapo kwa kusikia sikia. Ni udaku. Udaku. Si umbea. Lakini udaku Swahili ni jambo la kawaida. Na hauhitaji uvivu. Kabisa. Okay. Kwamba umemsikia yule bwana jina lake sijui. Tuambie jina. Mimi ni Lolani Kalu. Lolani Kalu. Na hapa kuna kuwa mpole baba, siwe mgeni. Sasa nyuta za ndondoka. Haya, sawa. Kwanza ngoja nijifanyaje? Nijitrain. Kwa hiyo kujipa mazoezi. Siangalie huko. Niangalie huko. Niangalie huko. Yaani nifute kichwani upande huu. Ni delete upande huu. Lakini maji naweza kunywa. Maji. Ona. Kunywa maji, kutakuja hata nani unataka nini? Sima iongeze utumie hii kama mboga. Hii inaliwa na mboga. Inaliwa na sima hii. Leo umenileta mahali ambapo unamtatiza mjomba sana. Mnatatiza sana, mnanitatiza. Wengine wanamuita Angoli. Angoli. Kabisa. Yeah, today we honor to have the legend himself with us live on the show. Mada ikiwa ni nzuri sana, the willpower. The willing power. The willpower. Yes. Power of will. Yes. Ni will ama ni will? Will. Najua lazima mni. Will ni ile inazunguka kwa mkokoteni. Ile wheelbarrow. Unaona wheelbarrow? Invent nyingine. Yeah, you don't need to invent the wheel. Unasikia wheelbarrow. Sio hiyo will. Lakini hii ni will. Will. Kama ya William. Will. Nia ya kufanya jambo. Kabisa. Karibu baba. Asante sana. Okay. Umenotice tuko na mgeni? I'm telling you. And on that note, yes. Bustani wametupa pizza ya mgeni. Big up to bustan.ke on Facebook, ndio imewezesha hii yote. What people don't know that if you buy a pizza on Saturday, you buy one, you get one free. After you've bought a shawarma,
on top of that. Shawarma na pizza. So Senior, what you're saying is the icing on the cake is buy one pizza, get another pizza free, and on top of it, shawarma. Yes. I'll be coming here every Saturday. So I think like today we testing peri-peri. This is chicken peri-peri, yes. Very well. You know chicken peri-peri? Yeah, kwa Kiswahili sijui. Kwa Kiswahili kuku, lakini na peri-peri haina Kiswahili, inabaki peri-peri. Good. Yeah, so wewe hata usiwe na wasiwasi, waweza anzana na shawarma kama unataka, utumie shawarma kama mboga, hii kama sima, shawarma kama mboga, ama shawarma kama sima, pizza kama kwanza mboga. Kabla tujaianza, hiyo ni nini shawarma ni nini? Shawarma basically ni boneless chicken, ikiwa na viungo, ikawekwa na ule mkate wa ule ambao unatengeza nani. Unajua nani? Na imepikwa na nazi pia. Huyu unajua napenda vyakula vya nazi. Utauliza chef. Sasa kwa hiyo ni kabla hatujazungumza tunakula ama tungoje? Wewe kula, sisi tutaongea. Hiyo haifai. Sisi kwetu Usailini haiwezi mmoja unakula. Tutakula sote. Lazima mwe mnakula. Tutakula sote. Sio na wasiwasi. Tutakula sote. Sawa, tutakula. Anza basi. Baba, nina tatizo. Mimi nikila itabidi nimeenda nyumbani kulala. Aisho itasimama. Shajitetea. Haya. Sawa. Yes, so kwenye mada. Yes. Willpower, nguvu ya nia. I'll pick it up from the fact that my own 2 cents on willpower is that ability to delay gratification. Gratification. Sasa mimi sielewi hapa. Utazungumza kwa Kiswahili. Hata nitazungumza kwa Kiswahili, lakini kuna zile nitazungumza kwa Kiingereza ndio gratification. Gratification ni kujifurahisha. Hivi kwamba ukiwa na ile uwezo wa kukuwa na nia na lengo ya kufanya jambo fulani litimie kabla upate ile furaha. So when we say having the ability to delay gratification is in essence saying you're having the willpower to drive you to accomplish something. Then when you have already accomplished that particular thing, now you can be excited about it. Okay. Yes. Haya. Umeelewa, umeshika kitu? Ni kidogo nimeshika hiyo. We are live by the way on Word Cafe. Na mtu akitaka ukienda Facebook tu useme Word Cafe, utype Word Cafe, utakuta iko na logo hapo, iko na Word Cafe. Alafu unasambaza. Ama utaenda kwa YouTube uandike Word Cafe by Fred Saisi. Utaipata YouTube, ama ukitafuta tu Fred Saisi kwa Facebook utakuta tayari mnyama mzima yuko kwenye live hapo. Tupo live. Habari ndio hiyo. The willpower. This is a very timely topic considering that we are still within the pandemic, post-pandemic. Yes. Notwithstanding how we are looking at it, and kwa muda mwingi ukiangalia, willpower is what enables us to be able to attain desired goals. Yes. The beautiful thing or the connection, there is always a connection between willpower and self-discipline. They cannot be detached because sometimes you might have willpower to help you just accomplish a small bit of a bigger goal. So just like a muscle, sometimes the willpower might get depleted. So you need to always enhance the willpower via self-discipline. So you must infuse self-discipline into your willpower for you to attain any desired goal. Okay. Yes. But willpower in itself can burst in regard to helping you. Let's say you've decided we want to go and ascend up Mount Kenya. Tunaenda kukwea mlima Kenya. What will kuna hiyo Wafaransa wanasema pouvoir. Pouvoir. I'm learning French. So that willpower will help you to beat the odds and ascend Mount Kenya. Lakini hapo kabla hujaendelea bwana, mimi ngoja na tatizo hapo kidogo nataka tufafanue. Okay.
Na mimi nimeingia katika hii dunia ya hiyo mazungumzo unayoyasema. Yes. Kwa Kifaransa. Okay. Kuna mambo mawili hapo. Yes. Kuna pouvoir na vouloir. These are French words. Sasa hapo maneno mawili, kuna hiyo pouvoir, yes, ni hiyo willpower. Hiyo okay, yani uwezo. Lakini haiwezekani mpaka vouloir iwepo. Vouloir nao zinaenda zote. Vouloir ni kule kutaka sasa. Aha. Kuna kule kutaka na ule uwezo wa kufanya jambo. Kweli. Unaweza kuwa na huo uwezo wa kufanya jambo, lakini hutaki. Hapo sasa. So lazima ziendane, lazima hiyo pouvoir na vouloir lazima zifuatane hapo. I agree. Sasa hiyo willpower Waingereza hapo sasa wana deficiency kidogo. Hawana vouloir. Wale kwa pekee. Lakini Waswahili si tunayo. That's a good twist Uswahili tutasemaje? Kutaka na kuweza. Iziendane zote. Uwezo upo. Kutaka na kuweza. Okay. Kutaka na kuweza. Unaweza nataka kula hii pizza hii hapa. Nataka kula. Lakini siwezi kwa sababu mwenye show hajaniambia tu. Umesema uwezo unao. Na uwezo wa kula nao. Lakini moderator lazima aseme sasa basi tuanze mchezo. Umejifunga amesema vizuri but just for purposes of this discourse, our live stream audience, welcome all, we appreciate you joining in. Yes. Ideally, willpower is a resource that will always guide us in accomplishment. Manake anataka kuingia, ameona pizza hapa sasa anataka kuingia. Sasa tumwambieje? Tumwambie angalilie kwa mtandao pizza next Sunday tunapeana, afuatilie mtandao, we shall be giving instructions and directions on how you can come and share with us on this live platform na upewe pizza free yako na ya marafiki. What do they need to do? They only need to follow us on this channel Fred Saisi kwa Facebook, bustan.ke kwa Facebook, nadhani ni topic nzuri kwa sababu kama wanaweza kutujoin wanaweza. Lakini kama wataka unajua kuna kuweza na kutaka. Naweza kuwa unaweza lakini hutaki sasa. Yes. So waweze watake na waweze. Alafu ndio uwezo wanao. Uwezo wanao. Mitandao wanayo. Uwezo wanao. So unaenda pale tu hata chini ya hii video ya leo, hii live stream ya leo, una comment tu pale unasema pizza ipewe Lolani. Na marafiki wote wa Lolani wanasema pizza ipewe Lolani, pizza ipewe Lolani. Yule ambaye atakuwa na marafiki wengi wamemtaja, huyu anapewa absolutely 2 large pizzas ya family size and then shawarma to imagine na kuna shawarma unatumia kama mboga. Sio very Bustan wamefikiria. No, Bustan are doing a great thing and we appreciate bustan.ke. Hapo Chacha. Yes, twende nalo katika kuendeleza mada letu. Mada ni yetu ama letu? Mada yetu, sorry guys. Katika kuendeleza mada hii, you realize there are very many situations in life which demand that you must engage your willpower. Yes. And this cuts across the board. It could be in our workplace, it could be in school, for those of us who are still in school, but largely almost all situations in life requires that we have the will that will push us to overcome the obstacles, because many times our lives have obstacles. And huwezi kusema katika maisha ya mtu mzima unakosa obstacles ambazo zinakuja. Yes. Kwa hivyo mara nyingi kitu ambacho kitatuwezesha to overcome those obstacles is engaging the willpower, couple it with the self-discipline and then move with it. Self-discipline plus the willpower. Sasa hiyo ndio kutaka ama kutaka kupo in the willpower, the need and the drive is already there, but what sustains it is the discipline that will ultimately bring good results over time. Jamaa mmoja ako Doha anaitwa Ruben Murunga anasema, hi guys, salimia mzee mzito Lolani Kalu. Na wafuatilia nikiwa Doha, the wheel of power as my bro has elaborated. Wewe ndio brother yake. Doha in the house, always a pleasure, we appreciate. Umenotice hata uenda Facebook utafute huyo Murunga utakuta mnafanana. Kabisa. Ndugu yake.
Yeye yuko Doha. Eh. Lakini anasema tofanana. Nitamtumia friend request. Bwana Murunga, my friend request is coming. All right. Yes. So kuna kitu nimejifunza kwamba there is the discipline. Absolutely. The self-discipline. It has to be there. And when you talk of discipline, you're Yes. talking of consistency. Yes. You're talking of planning. Yes. Unajua discipline iko na mambo mengi. Mengi sana. It's a broad thing. It's a broad thing. Tuachane na mambo mengi. Yes. Tushike tu hii Willpower ambao tumeichagua. like I want to do something. Yes. I'm able to do. Yes. Lakini ile Vikwazo na vishawishi. nini Vimetoka itakufanya wapi sasa niruke? hivi? Vikwazo vipo. Vya kutoka ndani yako wewe ama vya unajishawishi mwenyewe kwamba usifanye jambo. Kuna zile ziko kwako wewe mwenyewe like wataka nikifanya hivi pengine mimi unaanza kujitatiza wewe mwenyewe sasa. Labda kama wataka kuinvest unaangalia kwanza. Alafu nasema pesa zitakuwa hazitatosha. Unaanza kujishawishi vinginevyo. Tayari ni kikwazo. Sasa hicho ni kikwazo tayari. Alafu iko sawa. Vikwazo Bwana Lolani havikosekani maishani. Na vikwazo hivi vinastahili tuviruke, yani tuvistahimili. All the obstacles that come to us, if you will not engage your willpower, then chances are that you will not be able to overcome them. Nadhani sasa hapo utabidi tafsiri bwana, nitafsirie mimi ambaye vikwazo vinapokuwa. Baba, nikuulize swali. Ulijuaje French bila English? Hiyo ni mambo mawili tofauti kabisa. Mambo mawili tofauti. Kwanza hawasikizani Wafaransa na kabisa. Hawasikizani. Ukichukua French leave yani ni ile umetoka tu bila kuaga. Yes. Kwa ufupi. Yes. Bwana anasemaje? Umesoma mbele yetu lakini for the sake of, sasa kwa Kiswahili hapo mwalimu nisaidie. Kwa niaba ya. Nimesema for the sake. Endelea. Kwa ajili ya. Kwa ajili ya. Si because of. Kutafsiri kunaweza nitatiza kidogo. Lakini wewe ni mwalimu. Kabisa. Uone kama unakula fisi ya watoto. Okay, wewe pambana na hali, hata sijui unahangaika na nini hapa. Unajua hapa sasa. Wewe pambana na hali, hata situpige. Lolani aendelee. That's why tuko na cutlery pale. Cutlery nzuri. Yaweza kuwa pia tatizo ni kachumbari haipashwi moto kwa Swahilini ni hivyo. Na lazima uile hivyo. Zizima Umeona tu nyuma ya tuk. Ndio. Hiyo kachumbari haipashwi moto. Kumbe ni ukweli. Ni ukweli utapashaje? Mimi naona hayo yenu ya sijui willpower, sijui nini. Kumbe uko na willpower. Niko na willpower ya kula. Na uwezo upo pia. Na uwezo upo huu hapa. Umeletwa hapa mbele yangu. Tunasongesha. Nadhani hata tutaingia kule kwingine na tuendelee. Very well. Alright, unataka kwenda kuosha mkono? No, mimi tunaendelea na willpower. Tupo kwenye set. Unajua hatuwezi kuondoka hapa kwenye set. Sasa inabidi ujisaidie mwenyewe. Tunavyoendelea ndio. Karibuni bwana. Asante. Pambana na hali yako. Pambana na hali yako. Nalo. Good. Have you noticed maybe you begin a project? Yes. You are willing to do the project till end. Yes. Then hapo katikati something happens. Yes. And you have to abandon the project. Yes. Does it mean huna power? Discipline ndio imekosa ama ni ile will imepungua makali? My take will be anytime you are engaged in a project, what will initiate the project is the willpower. So for every project you need that willpower to start. For you to sustain the willpower that gave you the motivation to start. And you've brought in a very good example. You are doing a house project, for example. You've had the architectural designs, finally some money is available and you start the project. The willpower has driven you to start the project. You will then have to sustain the project through discipline,
to ensure that this project comes to an end. But in between, what will also keep making you move is enhanced willpower, meaning you have already seen a desired goal. You already have the pictorial of the completed house. So what will be driving you to ensure that the brick and mortar comes to fruition and eventually you have the home is the willpower throughout the project. So when, let's say, the finances gets depleted, you will be able to get away to get more financing, and ultimately at the end of the day invite ukakosa hiyo sasa hupati sasa hiyo refinancing. Willpower iko bado. Willpower ipo, umekosa refinancing. Hiyo willpower itakusaidia kutafuta mbinu mbadala za kupata hii financing. Ukakosa hizo mbinu mbadala. Au wewe ukikosa. Asalala. Njia lazima unaweza kukosa wa kukopa. What might happen is this, and this happens a lot in our lives. You are doing a particular project, there are curveballs that come in. So there will be delays. Delays will be there. And the one thing that will enable you to overcome those delays is enhanced willpower over time, such that today you had this budget and it's not working out. And just before you go to that comment, you've gotten the money in your account ending. Now, there are two things. To leave this project midway, or to sustain it, Bwana Lolani, through willpower, which will enable you then to look at what are my options. Fine, there will be delays, but through these options that you will push yourself, you will be able to still raise money, and slowly but steadily, one day you come and finish the project. Esther anasema kama mkuli pizza afadhali haikujie. Naikula yote sasa, naichukua yote baadaye. So hebu lakini yuko wapi na yeye atuletee nini? I can now serve you a piece. Yeah, as we continue. Bwana Asini, endelea na maswali yako. Hata si maswali, ni tetesi za mtandaoni. Waambie It's okay, huku waifanya kazi kwa. Waambie tumeanza kuila sasa. Okay. Ladies and gentlemen, I did not go to catering school. I've just dropped a whole piece. So Mohamed Abdibotan fi anta anasema salimia mzee Lolani Kalu, tell him karibu bustani. Na Botan anakukaribisha. Botan is a good friend ambaye ni wa Universal TV. Sijui kama mmekutana viwanjani. Dorin anasema hope to have the pizza next time. Alafu Vegas Khasatsiri. Do you know how to read this name? Soma ya kwanza tu Vegas inatosha. Khasatsiri. Hiyo umeisoma sawa. Tuko ndani nikiwa changamwe bwana Vegas, tunashukuru sana. Leo Dorin Dorin, hope to have the pizza next time. Dorin, I'll nominate you. I will. We have Mohamed Abdi Botan, tunapokea. Thank you Esther Musalia from Malindi. We appreciate Esther Ngure, karibu sana. Mashari George, tuning from Chuda. Akujie hizo pizza. Kuja. Pizza zipo. Anafuatilia kabisa. Pizza zipo kabisa. Okay, ama tupatie production wapambane naye. Bwana Lolani ashapata. Maana kama tutakuwa naletea watu tabu, wanataka kuikujia. Wanaikujia na production team yetu iko hapa. Tuitoe. Yes. Msitoe. Lakini production wale wanaweza kujia. Njoni kila mmoja achukue piece yake hapa. Anyway, they are willing lakini wana willing lakini power the power is now there. Willpower is there. Finally the power is there. Finally the power is there. And na hii nini itapatikana? Ngoja yule mrembo atatuletea chai dawa, sio? Chai dawa ama juice? Chai dawa. Okay. Akija tu ngoja yuaja sasa hivi. Still on willpower bwana Lolani na Sini. Tuko na huyu wako na willpower nyingi so ameshaweka kwa sana. No, this is very right. Courtesy of Bustan guys. This is a place to be. All delicacies, all the cuisines. Bado hujaambia watu kama Bustani kwa maana wananiuliza hapa kama si tukitaka kuja wewe waambie.
Twaja wapi? Opposite Makadara Grounds. Opposite Makadara Grounds, Makadara. Ngoja aseme kwa Kiswahili. Yaani mkabala na hiyo jina na uwanja wa Makadara. Kwanza nini niwape siri? Yes. Ngoja niwaambie. Willpower tutazungumzia. Mimi nimepata willpower. Yes. Ya kuzungumzia. Sawa. Unaona? Huu uwanja wa Makadara watu wengi hawajui vizuri. Nataka kuwapa historia fupi tu ya huu uwanja. Kindly. Uwanja wa Makadara uko karibu kabisa na hapa bustani tulipo sasa. Yes. Mombasa yenyewe, huu mji wa Mombasa ni mji wa zamani sana. Miaka ya zamani, karne nyingi zilizopita. Yes. Wakati wa mabaharia walikuwa wakipita na madawia na mashua zao zile na za matanga zile za nini za kuvuta za kuvuta. Sasa wakapata kisima cha maji matamu. Okay. Unajua bahari maji ya chumvi yani. Na wakapata kuna mahali hapa chini kunaitwa kisima. Hicho kisima bado kipo mpaka leo. Inatoa maji fresh. Maji fresh kiko hapo kando ya kuna chemchemi ya maji yakienda low tide. Yeah. Nayo kisima yani hapo mahali kuna maji. Sasa wakapagundua. Wakawa wanakuja hapo. Okay. Hiyo ndio ilikuwa Old Harbour. Kabla haijahamishwa kwenda Kilindini. Okay. Hapo. Okay. Ukienda kama umeenda mji wa kale, Old Town. Utapata hicho kisima. Bakiko mpaka leo. Na kinatoa maji mazuri. Maji ya maji matamu. Okay. Maji ya bahari, maji ya bahari yakienda. Maji ya bahari haya yanaenda alafu yanakuja. Yanaifunika. Yakienda, yakitoka yale maji ya kisima nayo yanapungua. Okay. Maji ya bahari yakija kwa mingi, maji ya kisima nayo yanapanda. Yanaongezeka. Kuchota hapa juu tu. Na yanakuwa hayana chumvi. Hayana chumvi kabisa. Na ndio yalioleta watu ndio wakaja. Wenyeji walikuwa ni wachache sana wao. Wakati huu. Ndio wakajenga ile mji hii Mombasa ikapatikana. Okay. Unaona Yaani hiyo ni historia fupi tu. It's good history. Kisima bado kipo paka leo. Wow. Sasa ukiondoka hapo sasa huu mji wa kale kiungani mwake kulikuwa kuna makazi. Sasa watu inaanza kugrow. Ni miaka mingi sana iliyopita. Okay. Watu wa kwanza wakazi wa kwanza hapo walikuwa wanaitwa Wabaluchi. Wabaluchi ni askari wa Uingereza walikuwa wametoka India, walikuwa wameingia jeshi. Sasa wale baada ya vita walibakia wakawa wanaishi hapo. Yes. Na mpaka leo kuna msikiti wa Baluchi. Upo. Uko hapa ya Baluchi. Lakini wakahamishwa kwa sababu walikuwa wameanza kuwa wengi. Okay. Ndio kukabakia uwanja. Wow. Sasa huo uwanja leo ni makazi ya wale watu homeless. Okay, wako pale tu. Hawana mahali pa kukaa. Lakini huo uwanja ni wa kihistoria. Mikutano mingi sana ya kisiasa imefanyika hapa. Unaona? Yes. Watu wa exhibitions za kibiashara zinafanyika hapo kwenye huo uwanja. Yes. Unaona? Maulidi zile zikija za wakati wa zile siku tatu. Wakati wa sherehe za Kiislamu zafanyika pale. Mpaka sherehe za Kiislamu watu wanasema Makadara, twende Makadara. Basi. Si kwamba sherehe ni jina. Sherehe yoyote tu ambayo inakusanyisha Waislamu waje pale wakutane. Sasa nasema twende Makadara. Yaani hiyo sherehe ndio inajulikana kama Makadara, lakini ni uwanja wa Makadara. Unaona? Wow. This is good information. Zimefanyika hapo nyingi tu. Nyingi sana. Mpaka ile international ya Mei mwaka ya mwisho kufanyika kabla hii corona. Okay, ilikuwa hapa Mei tarehe 17. Okay. Mwaka wa 2017. Wow. Ilikuwa hapo. Hiyo Quran competition. Okay. Nimeiona. Zafanyika hiyo. Zafanyika hapo. Corona ndio baada ya corona ndio kumekuja nini? Matatizo kidogo. Hata huyu governor wa Mombasa, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, alitangaza azma yake ya kutaka urais. Hapa Makadara. Tarehe 12 mwezi Februari. Mwaka 2021. That's why you are a legend. You know these facts. Are you seeing these facts in here? Hapo. Na mpaka hivi sasa hivi leo kuna hafla hapo. Ya wale helping hands na walini hafla ya Kiislamu imeendelea hapo tu. Vizuri. Kwa hiyo jameni wale wanaotuangalia na wanaotusikiza bustani ambao wako Mombasa. Yes. Wakija hapa iko hapo karibu na huo uwanja. Kabisa. Kuna hiyo barabara inayokwenda mji wa kale. Bas. Ukipata post office ndio hii hapa. Alafu hiyo kama una Digo Road, kama unataka kwenda Likoni, kabla hujafika hiyo posta kuna njia inateremka hivi. Hiyo zamani inaitwa Makadara Road, sasa hivi Professor Al-Mazrui Road. Okay. Alafu imeacha njia inaitwa Baluchi. Inayokwenda inatoka kule
inatoka kule MKU Plaza na Ambalal building. Mombasa na Kenya Bureau of Standards. Sasa hapo kuna huo uwanja sasa. Nyinyi naona ndio mnajua huu mji. Sisi tuko hapa. Hapo sasa hiyo njia ya kwenda Old Town. Sasa tuko hapo bustani. Kumbuka hapa bustani sisi tutakuwa tukipambana tukikaa hapa mara nyingi sana bustani. Bustani hapa ndio tulipo sisi. Na hapa utatupata mara nyingi sana tukija hapa tunakula pizza, tunakula shawarma. Ni shawarma ama ni shawarma? Shawarma. Tunakula shawarma. Chakula kizuri. Chakula kizuri sana nimekila sana. Yes. Alafu na pia tutakuwa tuna mazungumzo mengi sana ya will power na tofauti themed discussion tofauti za ambazo zinakuja bila shaka. Okay. Kumbuka topic ya leo ni will power. Yaani kuna kutaka na kupenda. Yes. Kuna kutaka na kuweza. Yes. Kuna kutaka lazima they have to combine. Yes. Unaweza kuwa wataka lakini huwezi. Yeah. In fact muda mwingi bwana Lolani watu wengi wanataka kufanya vitu lakini hawawezi. Unataka kuwa rais. Lakini sasa uwezo mpaka uwe na pesa nyingi sana unajua kuwa rais. Uwezo. Unaweza hata kuwa uko na hizo pesa lakini una uwezo wa kuwa convince wa Kenya. You know? Uwezo sasa. Na kuna kitu wamekileta vizuri sana. Walikuwa walete Lolani chai dawa. Inakuja. Unaona ambieni mtu alete chai dawa. Ile ndogo ya kutosha kwa TV, akileta kubwa itaziba screen. Ama itaziba kitu ile watu wanaona kikombe. Alete ile ndogo. Huo uwezo huu. Na tumeusema muda mwingi kuna watu, many people have the desire. And I normally like saying this. You can never climb stairs. You cannot ascend on top of stairs while pocketing. Okay, I've never. Can you climb on top of stairs while pocketing? Mikono yote miwili. Yes, on a ladder, not stairs, on a ladder. Labda hiyo labda wewe umeilalia. Labda kutakuwa na labda fulani. Lakini kwa kawaida ile ladder, when you have a ladder and you want to ascend on top of it, you cannot. Labda. Yes. Uchukuliwe upandishwe na mtu mwingine ndo na kama yani uwekobe. Sema hivi. Maana kobe huwa hapandi mwenyewe, ukimwona yuko juu. Amepandishwa. But wewe mwenyewe unaleta zile misemo naona tu ukiona Arsenal juu ya ligi wamepandishwa. Ama ni Man U. Watu wangu wa soka watatueleza. So there are people who desire but they don't want to put the willpower into action. That is why yani hiyo willpower nayo inatakiwa uisukume. Unayo lakini uvivu. Sasa hapo unaingia uvivu. Na kutojiamini vile vile. Yes. Lazima ujisukume. Na ndio unaona sasa hii na tumetumia mfano mzuri wa wagombeaji urais. Mwaka ujao tutaona wagombeaji wengi tu wameingia. Na tunajua vizuri kuna wale wameingia pale kimasi. They just get into the contest for the sake of it. Hawajulikane. Apata na ile fund ya kwamba unajua ina involve mambo mengi. And then there are those who are in it to win it. So even in matters life, many times you will see many people starting a race. But then those with a sustained willpower are the ones who run to the end of the tape, notwithstanding whether they will win or not. The key thing will be, we came to this race to finish it. And they finish it. Lakini kwa bahati mbaya nchi yetu hii finish. Yes. Ni sungura wa jadi. Badaka analeta wenzake wengi tu. Sungura palishindwa. Nakumbuka ile ameleta wengine wamekaa kwenye ile wamewekwa paka yule pale kwenye finish. Yes, ndiye anamaliza. Ujanja huo sasa. Huo ni ujanja. Na nadhani ujanja huu umetokea kwa sababu una win pia. Ujanja huu umetokea because of a crooked mentality. Whereby the value of putting in the work via willpower that will sustain it kidogo imepungua. Kwa sababu gani? Na ndio lazima tubadilishe this narrative, and that's why it's very important tuwe na vikao kama hivi kwa wingi.
muda mwingi utapata when you are not being surrounded by the right advice, by the right counsel. That is when people choose to pick on shortcuts. Yeah, kuna jamaa anasema following nikiwa kwa county yenye haina governor na iko na deputy. Na iko na deputy governor. Anaitwa nani mwenzetu? Nelson King. Nelson King, bless her. Charlene Victoria's yeye pia na follow. Following, God bless you, good people, going far, amen, we take the blessing. Nadhani county 047. Tulisema vizuri. Ground 047 hiyo. Tulisema vizuri. Nairobi. Watu kama kina Shalin wanataka kutu bless. Sijui mbona hujawekea namba senior. These are third reminder. Please. Our good people, next Sunday we'll have our line. Waweze kupiga simu hapa live and also wacheze kama wao katika hali ya kuensure one cafe inakuwa sustained. Okay. Yes. Yeah. Na yote ni maswala ya because they you know, like for the people who are live streaming right now, they might have the willpower to support us and then we are blocking them. Na kuna topic moja ambayo ulikuwa umekuja nayo hapo ya mambo ya kujielewa we mwenyewe na kujua mambo yalivyo. Unaweza kuwa una will power, una hiyo will lakini sasa hujui kwamba unaweza ukaitekelezaaje mpaka ukawa kwamba kuna dada moja siku moja nilikutana naye akasema yeye anataka kuwa journalist. Nasikia sasa anataka kuwa journalist lakini sasa yeye namwambia sasa si unaweza kuwa journalist, umesomea? Sema ndio nimesomea journalism. Lakini sasa mimi nitakuwaje journalist sasa? Sasa si uwe umeshasoma kuwa journalist. Umefunzwa tayari. Nasema hapana, journalist ni yule ambaye anaonekana nini kwa TV kama Citizen. Jinsi wewe ulikuwa umeonekana kwa kama hiyo na hapana. Kuwa journalist wewe mwenyewe tu unaweza ukawa journalist. Nasema hapana. Sasa yeye tulibishana siku hiyo. So yaani anasema kwamba will yake anayo lakini ajui anaanza vipi. Kuanza ni kuwa kwenye TV. Nafikiri kuna sasa akasema asema kwamba nina nia. Naambia nia ni ukiwa na hiyo nia ifanyie kazi. Kuwa sasa mimi nitakuwaje? Sema si hata kwenye YouTube. Yes. Kwanza sasa hivi bwana Lolani nadhani the widening space on social media imefungua kwamba huwezi kusema kwamba let's say you want to be a journalist alafu unaogopa kwa sababu space iko pale. The space is already there. It's for you to ni uogelee, take a plunge, swim and you know you can never swim. Unaweza kuwa photographer. Yes, and showcase. Unapiga picha moja inasema maneno 1000. Unaona? Uko unapiga mapicha tu unasema hii picha ni ya wheelbarrow hii. Unaona? Yes. Kwa nini umetumia wheelbarrow? Si photographer. Unapiga picha za wheelbarrow kila siku. Alafu unatafuta picha za wheelbarrow kutoka kila county. Photographer tofautisha. Alafu unaweka slideshow wheelbarrow. Alafu unachukua picha za BBI sasa. BBI yani yule madamu ambaye ana mayai. Anauza mayai. BBI. Nimekuelewa. Unaona uwe na willpower ya kutafuta BBI. You're smart. Nisameheni. Alafu lazima upige mayai mengi sana, mayai na mabibi. Ama nizime. No, Lolani ameleta good angle to that. Sababu yote ni kuweka kazi yako kule ionekane. So itategemea unataka kuiweka vipi. Okay. Kuna tofauti ya wheelbarrow ya count 001 na wheelbarrow ya count 030 ama 35. Wewe mzee? Mzee mzima. Kuna watu hapa walikuwa wananiuliza kama tuko wapi. Waambie wanasikiza. Bustan tuko bustan.ke. Yes. Bustan.ke Mombasa. Mombasa. Kabala uwanja wa Makadara. Ndio. Si wheelbarrow ile ni wheel walikuja na wheel kubwa sana. Ile ni wheel ya kutembea. Lakini walikuwa na wheel ya kuisambaza wheelbarrow. Na wameisambaza. Si ndio? Wameisambaza. Lakini kila huku naambia wheelbarrow ya Nairobi inafanana na ya Mombasa. Aisha. Umeniweza. Ngoja sana. Yaja. Itabidi ije. Itabidi itabidi ije. So
tunapendelea kwenye huo mchakato. What I've learned is there is the willing power and then there is the power of being now. Yes. Kwamba I want to be a journalist. I have the will. But why can't it just be in it? Now, let me respond to that. And I think Bwana Lolani has also presented it. There's a difference between just having a desire and now making the steps for actualization. And in many cases, these steps for actualization, that's where the hard work is. So this hard work for you to be able to have the long nights, the early mornings, the tears, the blood, the sweat, what holds it all together is that willingness to make all these moves. And the self-discipline that will be cultivated along the way for that intended outcome. That is what holds the entire journey together. Kama tumekuwa classroom ningenyosha mkono. Nyosha mkono hapo. Hebu tuje na hii topic hii kwa pale watu wanapenda. Wanapenda sana. Unajua sisi tunaweza tuka explain na watu hawashiki kitu. Okay. Sasa tufuate pale watu wanapenda sana. Yes. Na nikiwapa mfano. Unaona katika na kuja vizuri sana. Katika music. Ngoja. Katika music. Kila mwanamuziki ana wa kizazi kipya na nini wanatunga nyimbo za nini? Mapenzi. Yes. Alafu katika topic zozote zinazoenda kila mtu ana topic. Sasa hii ukitaka watu waielewe sasa. Yes. Hebu tuje hapo kwa mapenzi. Haya. Wewe unapenda kazi. Twende kazi. Hapo sawa kabisa. Umempenda msichana. Yes. Na nunulieni miwani ambao tuendelee Bwana Lolani. Umempenda msichana. Yes. Kule kumpenda kuna kuja na kumtaka. Exactly. Unaona? Yes. Sasa uwezo wa kumpata sasa ndio kizaza. Lazima uingie kwenye Stingy Men Association ili fair isiliwe. Resolution number 8 Bwana Kibora. Men's Conference 2021. Sikiliza bana. Siwezi kuna Google. How to love. How to get a lady, how to date a lady, but those tactics don't work. Back in the days when you even wanted to umepewa paka mistari ya kusema, then now you approach the girl. Then mistari yote yanakauka. Whatever you learned on Google disappeared and now you are looking at each other. Nilikuwa nasema unaelekea bustani. Si siku zetu wajua hakuna simu. Hata ukiuliza Lolani wakati wake wa kutaka kuwa na mchumba ilibidi aingie mwenyewe na mistari. So unataka kusema hii generation ni rahisi sasa. Generation ni rahisi sana. Una like tu picha yake kwa Facebook na unaanzia kuisha maneno. Ile ya Lolani, lakini ya Lolani ilikuwa rahisi kushinda yetu. Yakina Lolani ilikuwa msichana anatumwa, anachukuliwa huko. Hata Lolani nafikiri alifanya hivyo. Analetewa kwa bomba. Sasa iko na human right. Yes. Later. Ilete. Dawa imefika. Dawa. Lakini mbona wewe leo mimi ndo mgeni hivi hata zinaanza kuondolewa hizi sasa. Ladies and gentlemen, we have good dawa in bustan.ke. Safi sana maridhawa. Dawa. Hii meza ilikuwa reserved kwa Lolani Kalu. Apambane na dawa yake hapa. Watu wengine wananiambia hapa ati kwamba sijasema Kiswahili kizuri. Hapa tunasema kazi na dawa. Yes. So ulikuwa una leta hiyo projection na nimependa Lolani alivyosema, fine, the dynamics have changed for sure. Yes. Na ngoja pale kwa kusema self discipline itakuwaje hapo kama unataka mwanamke mrembo, hutaki kumwambia kwa sababu sasa unaogopa utamwambia anaweza kuruka, anaweza akakasirika sana. Kumbe alikuwa ananitaka wewe. So hiyo will itakapokuwa kutosha utajituma. Na utaenda vile jibu lolote litakalotolewa. Wewe madhara ni utakuwa ulizungumza. Discipline hapo inaingiaje hapo? Hiyo haihitaji discipline, inahitaji kuwa na ujasiri tu. Kuna vitu vingine pia ni vya ujasiri. Campaign ya next week ya pizza ishaanza. Agustin Mwinzi anasema pizza ipewe Lolani. Pizza ipewe Lolani. Tutaanzisha hashtag. Pizza ipewe Lolani. Nyingine? Ya next week. Next week tunapeana pizza kwa fans. Nije tena. Ushanominatiwa. Mafans wako wameanza. Pizza ipewe Lolani. Okay. So wakitia comments nyingi basi pizza itakuwa yako. So
nilikuwa nasema Yes. Habari ya hii vijana wanasema kukatiana. It changes with time. The game has changed. Sisi ilikuwa ni ujitolee mwenyewe uende kwa mchana, manake hakuna simu. Hakuna sauti ina tatizo. Sauti ya kwako. Sauti kwangu iko sawa. Very nice. So unakuta kwamba hapo nyuma enzi za Lolani unaenda kwa wazazi unawaambia nataka msichana fulani, wazazi wataenda kwa wale wazazi wasikizane. Msichana hana habari kama Lini producer wetu hana habari. Wazazi wamesha mapenzi yataanza baadaye. Baada ya hata miaka 2 kwa ndoa. Of course that has now changed. We can all agree that. So familia zikisha kubaliana, yes. Lini anapewa tu unga kidogo, ni mahindi kidogo apeleke posho mill. Akienda vuka pale kama ni ile mtu ya kwenu inaitwaje? Shavo. Akifika tu hapo washabeba. So kuna kijana anapanga, hiyo panga si ya kudhuru mtu, lakini kuna uwezekano msichana atakuwa akienda akikwamilia kwa miti. So hiyo miti yote inakatwa. Hawamuumizi lakini yeye akishika nyasi inakatwa. Sasa sina hiyo iliisha kitambo. Akifika kule aendako akona msitu kwa mkono. Ushaona? Yes. Kuni. Ataanza kuzitakauka zitapikiwa. Basi. Ikaenda ikachange. Yes. Ikafika mahali lazima ujitolewe mwenyewe uende ukutane na binti. Mistari haipo lakini unajitetea tu mpaka hamna maneno ya kusema, mnaanza tu kusmile. Imeisha hiyo. Imeshatoka. Sasa hii inaanza na kulike picha tu. Na mengine yanafuata. Yamefanyika tayari. Sasa digital. Hapo penye alafu itafika comment ama itafika inbox. Yes. So ile katika ile kujibu hapo ndo nafikiri willing power inachukua presidency. And you know, it's actually I agree, it's now very easy because you'll do a lot of she's not even there, so you are able just to tell her anything. But you know, back in the days you had to say these things face to face. And of course still there are those circumstances where there will be a meeting, and if the drive and the will is not as strong, then you will not even succeed. So there are still those elements, and of the one-on-one where now you need to farm this up, and also depending with the characters of the two people. So it's quite dynamic today. A lot has changed, but on a broader perspective, even on the dating scene, the willpower is still going to really take precedence in how the relation will move ahead. Okay. Yes. Tumebakishwa na dakika ngapi producer wetu? Tusiende sana. Naona umetupa kisogo dakika kama 2. Kama hata hujamaliza. Tutaendelea tu. Alright. So ni ma comments hapa Navit Eto anasema pizza ipewe Lolani. Watu wanamnominate Lolani kwa wingi. Ama tumpe mwenzetu kule Mzungu Royal Mbwana anasema Lolani na pizza. Lolani apate. Hii inataka wewe hii pizza. Inataka wewe kabisa. Pizza ipewe Lolani jamani. Hivyo ndio watu wanasema. Kwa hivyo tutaisustain na wasiwasi. Si pizza moja. Huwa ni ya kutosha watu kama 10. Itakuwaje? Waje hapa. Si kuna viti hapa. Viti vya kutosha. Bustani kuu ni mkahawa mkubwa. Si waje hapa. Watatoshea tu. Waje tena wachangie mada ama vipi bwana? Ama mada haya pizza ya wiki ijayo imejulikana. Mada ya wiki ijayo haijajulikana Lolani. Labda watu wanajitokeza huko pembeni. Sasa ni bidii hapa. Hapa ni bidii. Bidii yako. So courtesy of Bustani Restaurant. Kwenye Facebook ya Bustani ni bustani.ke. Instagram ni bustani.ke na Twitter pia ni bustani.ke. Okay. Wako katika ndani ya Mombasa town, karibu pembeni mwa Old Town, opposite Makadara ground. Nimepata neno mpya, mkabala Makadara. Mkabala. Mubadala ni alternative. Mkabala ni opposite. Yes. Naona umejifunza kabisa. So
by the way wanafanya home delivery, just make an order, enda hata kwa Instagram page, make an order, enda kwa Facebook yao, make an order, wataleta au sio? Yes. Na ukinunua moja pata unapewa ya pili na unaongezwa shawarma juu. Siku ya Saturday you buy one pizza, you get one free, and then unapewa na shawarma. Na nikao uko Mombasa, wewe ndio umeionja live. Na ni kama uko Mombasa hapa, kama uko Mombasa, kama uko 047 nunulia, itapelekwa. No, you will buy for somebody here. Kama una mtu hapa Mombasani utamnunulia, yeye ndiye atapewa. They don't deliver in a place in Mombasa. Watapelekewa. Even some parts of Kilifi itafika. Mtu hapa inafika Kilifi bwana. Inafika. Hata Kikambala inafika, Vipingo inafika. Bora useme tu. Wewe bora enda kwa page yao, just drop a comment there, pizza itakukujia nyumbani. Good. Lakini kama wewe mtu hapa town, watakuletea anytime. Just make an effort. Kwenye picha hii ya video nafikiri kuna namba hapo kwa screen, just umeiona hiyo namba? Umeiona. Hebu isome. Sio hiyo. Mbona napigwa chenga na technology? Ametoka kwa hiyo space. Kwenye hii screen kuna hiyo namba. It's not on Facebook. Yako wapi? On another platform. Anyway, we need to be winding. Sure. So kwenye the power of will has a lot to do with success. It has everything to do with success. It has everything to do with success. Kwa sababu sasa ukipeleka mzigo wako na wheelbarrow, hutachoka. Unaona? Wewe una shida na wheelbarrow. Oh. Wheelbarrow imekufanyaje? So success depends on the power, the willing power. Yes, yes. You have to sustain it. Be it in marriage, be it in business. All areas. Hata kama wataka kusafiri. Yeah, you have to make the arrangements. You have to call maybe the booking agent, and eventually you have to avail yourself. Yes. So you cannot make any move if you are not driven by a bigger goal. Okay. And all that will always come in on the wheel. KC Irima anasema Lolani for pizza. Yani hakuna ujanja hapa. Lolani ashashinda hii. We sustain it. Bado asubuhi. Of course tutaendeleza. Lini alikuwa ametupromise kwamba next pizza haimruki. Aleta watu wake, jeshi lake lote lije limnominate pale. Ama inaenda. Hata mimi nitaleta jeshi langu alafu tuone itakuwaje. Wewe sasa. Taleta jeshi langu. Sioni mkishindana na Lolani. Mwamba wa kale wajua. Legend. So kulingana na mimi bado kama dakika kidogo tufunge. Nadhani final remarks. Final remarks. Mzee pamoja na chai dawa. Shukrani kwa kuja kwa show by the way. Umetufundisha mambo mengi. Jina Makadara lilitokana na nini? Ni Qadra Rahman. Qadra Rahman lilitokana na neno la Kiarabu Qadra Rahman. Qadra Rahman ni kudura ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinafanya hiyo sasa mbaya sasa ndio will. Will ya Mwenyezi Mungu yule muumba wa mbingu na ardhi ndio kudura. Sasa wewe unaweza kusema mimi bana naishi kwa kudura yake maanani. Ambao tunaishi kwa kudura, kila mtu anaishi kwa kudura ndivyo apendavyo Mola. Mambo mengine tunajisumbua sisi. Ni Mungu tu lakini Mungu wewe ukiwa na will yako, kama Mungu hajataka hiyo will yako utasukuma wewe haiendi popote. Haiendi hiyo willbarrow. Ukweli kabisa. Unaona, lakini kama nini kudura, Qadra Rahman, hiyo jina Makadara ilikuja na hiyo Qadra Rahman. Na willbarrow ama si bibi mayai tumepata mayai. Bibi mayai pia ameleta na. Sasa mimi nimewachana na wewe. Siongei tena, endelea. Kwa hivyo uwanja huo umeuliza jina la limetoka wapi? Yes. Ni kudura ya Qadra Rahman, kudura ya Mwenyezi Mungu. Okay. Ndio hiyo inamaliza hiki kipindi kwa kusema kwamba will of God. Hiyo will power unapewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kikubwa Obama alipatiwa hiyo akasema yes we can. Na ikakana. Yes. Mafaransa wenyewe wanasema tu po il po. Itabidi nijifunze Kifaransa. Vous pouvez na
Ngoja. Sisi yani tunaweza. Kuna kitu very interesting. Nimekuuliza useme namba ya kudeliver pizza. Iko hapo. Ukachelewa. Na to amesema nikusaidie. Ameiandika. Mwenyewe sasa utaisoma yameandika. Ameiandika. Namba hii hapa. Amekuandikia. 0700 929 227. Rais wasema tu 0700 92 227. Pizza inakuja. Ndio hotline ya pizza. Tumalizie hapo baba. The power of will. As legend himself amesema yote 9-10 the will of God is the one that precedes our own. So we might have a lot of plans, but it's God's purpose that prevails. But as much as that is there, we cannot sit behind and say that we will not make our efforts, because at the end of the day, God has given us a free will for us to also make initiatives that he will bless. So I want to wish all of us a very good evening. And as we are starting a new month tomorrow, the month of March, may it treat you right. Yours truly, VTT. Today I've been honored to be with the legend himself, Bwana Lolani. Kalu, One Cafe, always a pleasure. Nimeona ukipiga kampeni ya watu wa subscribe kwa YouTube channel yako. Kindly. Sasa unipigie debe na mimi wa subscribe. Kindly guys. Subscribe on the Word Cafe on YouTube. Word Cafe Fred by Saisi, a Word Cafe by Fred Saisi on YouTube. Vincent Ochembo on YouTube. Lolani Kalu on YouTube. Kindly subscribe. Msisahau yani. Na kuna kakengele pale unabofya, ndo tukienda live tu unaipata. Unaambiwa Kabisa. It has been a pleasure guys. It's always real. Pizza